আজকে আমরা পড়ব ইনডিফিনাইট ইন্টিগ্রেশন আর ডি শর্মার এক্সারসাইজ 19.2 প্রবলেম নাম্বার 25 থেকে। সো প্রবলেম নাম্বার 25-এ কি আছে? ইন্টিগ্রেশন অফ tan x প্লাস cot x এর হোল স্কোয়ার dx ইকুয়ালস টু, আমরা tan x কে কি লিখতে পারি? sin x ডিভাইডেড বাই cos x, আর cot x কে কি লিখতে পারি? cos x ডিভাইডেড বাই sin x হোল স্কোয়ার dx। সিম্পল ক্যালকুলেশন করলে কি আসবে? sin স্কোয়ার x প্লাস cos স্কোয়ার x হোল স্কোয়ার, যেহেতু এখানে হোল স্কোয়ার আছে, divided by cos x into sin x whole square dx. We know sin square x plus cos square x equals to 1. So this is 1 the square 1 equals to integration of 1 divided by cos square x sin square x dx. Again we write here 1 equals to sin square x plus cos square x. So equals to integration of sin square x plus cos square x divided by cos square x into sin square x dx. Divide then equals to integration of, এটা করলে কি আসবে? এখানে ফার্স্ট টার্ম থেকে আসবে 1 by cos square x dx প্লাস ইন্টিগ্রেশন অফ সেকেন্ড টার্ম থেকে কি আসবে? 1 by sin square x dx equals to integration of, this is sec square x dx and this is cosec square x dx. We know integration of sec square x dx equals to tan x and integration of cosec square x dx equals to minus cot x. So equals to tan x plus of minus cot x plus c constant, and final answer is tan x minus cot x plus c. Next problem 26, integration of 1 minus cos 2x divided by 1 plus cos 2x dx. We know 1 minus cos 2x equals to 2 sin square x, 1 plus cos 2x equals to 2 cos square x. So equals to integration of 2 sin square x divided by 2 cos square x dx. 2 cancel out, equals to integration of tan square x dx. Again we know sec square x minus tan square x equals to 1. So it implies tan square x equals to sec square x minus 1. So equals to integration of sec square x minus 1 in dx. আলাদা করলে equals to integration of sec square x dx minus integration dx. We know this is equals to tan x and this is minus x, so tan x minus x যেহেতু মাইনাস সাইন আছে plus c. Next problem 27, integration of cos x divided by 1 minus cos x dx, or integration of cot x divided by cosec x minus cot x dx. So first this integration equals to, এখানে ডিনোমিনেটর কি আছে? নেগেটিভ সাইন, so we multiply both numerator and denominator by positive sign. So 1 minus cos x, so we multiply by 1 plus cos x on numerator and denominator both. So equals to integration of cos x into 1 plus cos x divided by 1 minus cos x into 1 plus cos x dx equals to integration of, multiply করলে কি আসবে? cos x plus cos square x, and this is a minus b into a plus b means a square minus b square. So this implies a square means 1 minus b square means cos square x dx equals to integration of cos x plus cos square x, 1 minus cos square x means sin square x dx. Divide করে দিলে কি আসবে? equals to integration of cos x divided by sin square x dx plus integration of cos square x divided by sin square x dx equals to integration of cos x by sin x, একটা sin x কে এখানে রাখছি ইনটু আরেকটা sin x কে এইভাবে লিখছি 1 by sin x dx plus integration of, this is cot square x dx. Again equals to integration of cot x, this is cosec x dx plus integration of, we know cot square x means cosec square x minus 1 dx. Then equals to integration of cot x cosec x dx plus আলাদা করে দিচ্ছি integration of cosec square x dx minus dx integration of dx. This is equals to minus cosec x, cosec square x এর integration করলে হয় minus cot x, so minus cot x, and this is x, so minus x plus c constant. Or যদি এই প্রবলেমটা দেয় integration of cot x divided by cosec x minus cot x dx,
Then equals to, we know cot x equals to cos x by sin x, and cos x equals to 1 by sin x minus cot x equals to cos x by sin x. Then simple calculation করলে কি আসবে? Equals to integration of cos x by sin x. This is 1 minus cos x divided by sin x dx equals to integration of cos x by sin x into sin x by 1 minus cos x dx. So sin x cancel out equals to integration of cos x by 1 minus cos x dx. Then similar to this, same problem. So এই প্রবলেম দিক বা এই প্রবলেম একই হবে অ্যান্সার। নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 28, ইন্টিগ্রেশন অফ cos square x minus sin square x divided by root over of 1 plus cos 4x dx equals to integration of cos square x minus sin square x dx. We know 1 plus cos 4x equals to কি? 2 cos square 2x. So root over of 2 cos square 2x. We know 1 plus cos 2x equals to 2 cos square x. So similarly 1 plus cos 4x equals to কি হবে? 2 cos square 2x. So equals to integration of cos square x minus sin square x. This is equals to root 2 into cos 2x dx. And again we know cos 2x equals to cos square x minus sin square x. So equals to integration of cos square x minus sin square x divided by root 2 into cos square x minus sin square x dx. Then cos square x minus sin square x cancel out equals to integration of 1 by root 2 dx. And this is 1 by root 2 into integration করলে কি আসবে? x plus c. So final answer is integration of, final answer এই ইন্টিগ্রেশনটার কি হবে না 1 by root 2 into x plus c. Next problem number 29, integration of 1 divided by 1 minus cos x dx equals to integration of, similarly এই ধরনের প্রবলেম থাকলে আমরা কি করি? ডিনোমিনেটরে আছে নেগেটিভ সাইন, সো উই মাল্টিপ্লাই বাই পজিটিভ সাইন অন বোথ নিউমিনেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটর. সো 1 প্লাস cos x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব. So 1 plus cos x divided by 1 minus cos x into 1 plus cos x dx equals to integration of, numerator কি থাকবে 1 plus cos x and denominator 1 minus cos square x dx. And this is equals to integration of 1 plus cos x divided by this is sin square x dx. Then divide equals to integration of 1 by sin square x dx plus integration of cos x divided by sin square x dx. Then this is equals to integration of cos x square x dx plus integration of cos x by sin x into 1 by sin x dx, and equals to integration of cos x square x dx plus integration of this is cot x, this is cos x dx equals to this integration equals to minus cot x, and this integration equals to minus cos x. So equals to minus cot x minus cos x plus c. Then next problem number 30, integration of 1 divided by 1 minus sin x dx. Similarly আমরা কি করব? নেগেটিভ সাইন আছে ডিনোমিনেটরে, সো উই মাল্টিপ্লাই বাই পজিটিভ সাইন অন বোথ নিউমিনেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটর. সো ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন অফ 1 plus sin x divided by 1 minus sin x into 1 plus sin x dx. And similarly equals to integration of 1 plus sin x, this is 1 minus sin square x dx equals to integration of 1 plus sin x divided by this is cos square x dx equals to divide করলে কি আসবে? equals to integration of 1 by cos square x dx plus integration of sin x divided by cos square x dx equals to integration of sec square x dx plus integration of sin x divided by cos x into 1 by cos x dx equals to integration of sec square x dx plus this is tan x, this is sec x dx equals to this integration equals to tan x plus this integration equals to sec x plus c constant. We know sec square x integration tan x হয় and integration of tan x sec x equals to sec x হয়.
So final answer is tan x plus sec x plus c. Next, problem number 31 equals to integration of tan x divided by sec x plus tan x dx. Similarly, denominator has a positive sign, so we multiply by negative sign on both numerator and denominator. That is equals to integration of tan x into sec x minus tan x divided by sec x plus tan x into sec x minus tan x dx. This is equals to integration of multiply করলে কি আসবে tan x sec x minus tan square x, denominator কি আসবে sec square x minus tan square x dx equals to, we know sec square x minus tan square x equals to 1. So equals to integration of tan sec x tan x dx minus integration of tan square x dx equals to integration of sec x tan x dx. Again we know tan square x equals to sec square x minus 1. So minus of integration of sec square x minus 1 in dx equals to integration of sec x tan x dx minus integration of sec square x minus 1 dx. So equals to integration of sec x tan x dx minus আলাদা করলে কি আসবে integration of sec square x dx plus integration of dx equals to sec x tan x এর integration করলে কি আসবে sec x minus sec square x এর integration করলে কি আসবে tan x plus this is x plus c. এখানে আমরা tan square x এর ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো না দেখেই আমরা tan square x টাকে আমরা কিন্তু sec square x minus 1 হিসেবে লিখছি। নেক্সট প্রবলেম 32 integration of cosec x minus integration of cosec x divided by cosec x minus cot x dx equals to integration of cosec x এখানে কি আছে ডিনোমিনেটরে নেগেটিভ সাইন, so we multiply by positive sign on both numerator and denominator. So equals to integration of cosec x into cosec x plus cot x divided by cosec x minus cot x into cosec x plus cot x dx. And this is equals to integration of multiply করলে কি আসবে cosec square x plus cosec x cot x divided by denominator কি আসবে cosec square x minus cos square x dx equals to integration of this is equals to 1. We know cosec square x minus cos square x equals to 1. So equals to integration of this is cosec square x dx plus cosec x cot x, so divided by cosec square x minus cos square x. This is equals to 1 যেটা বলছিলাম. So equals to integration of cosec square x dx plus integration of cosec x cot x dx. So equals to, we know integration of cosec square x dx equals to minus cot x, and we know integration of cosec x cot x এর integration করলে আমরা কি পাবো minus cosec x. So equals to minus cot x minus cosec x plus c.